Fala galera, eu sou o Tagore, como vai vocês? Eu espero que bem, galera. Vamos continuar aqui o Alan Wake. Previously on Alan Wake, I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Episódio 2, Possuídos. Eita lasqueira. Cidade de Nova York, 3 anos atrás. Chegamos em casa, compramos ali o nosso café da noite. Deve ser de noite, esse jogo só joga de noite, né? E tem um espectro de noite. Honey, I'm home. Back Opa. here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Mano, eu ia falar que tá chovendo, tá alguma... Coffee's on. Oh, eu quero café. Thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Ah, eu não li o que ela falou, droga. Eu sou muito distraído. Olha o cooking top. Esse é aqueles de coisa. Sempre quis ter um cooking top. O micro-ondas deles. Essa câmera de lado assim deveria ser um pouquinho mais atrás, né? E olha que eu tava jogando agora há pouco esse jogo e tô reclamando. Agora há pouco não, né? Foi uns 4 dias depois que eu tô jogando. O que ele comprou? O que não dá pra entender que ele comprou. Dá uma olhada aqui em casa. Dá uma bisoiada. Nossa, tá uma neve forte, né? E ele tá em Nova York. Mano, não dá pra ver nada. Ele mora em prédio, deveria dar pra ver outros prédios. Cadê o Homem-Aranha? Nossa, que neve forte. Neve é forte assim? Ou você que mora nos Estados Unidos? Oxe, tá forte daquele lado, porque aquele lado tá vazio, tá, que tem um prédio na frente, né? E o vento tá assim, ó. Ó, a polícia, daqui a pouco o Homem-Aranha passa aqui. Livros. Tem algum livro que eu conheço? Será que eles já leram tudo isso? Duvido nada não. Quem gosta de ler, lê bastante, né? Não é que nem eu só tenho que... É uma TV? Uma TV, ó. Quantas polegadas? 50? Não, 32 polegadas. Oh, tá ótimo. É uma TV... Ah, pra pôr ali, ó. Top. Cabe uma de 50 ali, hein? Quadrão. Parece um dos prédios do GTA. Lá do GTA V. Aquele prédio... Um dos mais ricos lá, tá ligado? Quando você compra no online. Ah, a cidade de Nova York. Pô, quadrão da hora, hein, mano. Eu queria ter um quadrão desse assim. Ah, ela imprime fotos. Tem um negócio de café ali. Eu não quero ir pra missão principal, mano. Eu tô com medo de entrar nos lugares e acabar indo pro... Susto. Pensei que não ia abrir. Ô, banheirão. Cara, o banheiro é um quarto, velho. Só não tem espelho, né? Deve ser... Não tem espelho o banheiro. Vamos soltar um totozão. Olha o tamanho desse... Top. Vai ter uma banheira aqui, né? Pra ficar relaxante. Uma lava e seca. Esse papel... Os limpa-tudo. O que é isso aqui? Ah, isso... Ah, tá. Isso aqui... Ah, é uma suíte. Aqui é o quarto. Vai ter um closet aqui. Porra! Casinha top. Chuva. Chuva e forte nevasca. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the 3rd day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Top. Antes de seguir, muito obrigado por me ajudar aí a bater os meus... Que eu queria muito bater 100 inscritos. Eu quero, claro, quero sempre crescer aqui. Muitíssimo obrigado mesmo por me fazer bater os 100 inscritos que eu queria muito. Cara, quando eu vi o negócio virando, nossa, eu falei, morba! Cara, eu fiquei muito feliz. E obrigado, mano. Muitíssimo obrigado. Vamos ver se nós conseguimos bater 500 agora. Me ajuda, mano. Que aí, vamos ver. Se eu bater 500 até dia 18, eu faço um sorteio do Homem-Aranha 2. Do Homem-Aranha dos PlayStation 5. Ah, não tenho PlayStation 5, eu faço um gift card do valor dele.
É sério, é meta. Se nós bater, eu vou ver onde eu vou fazer. No dia 19 eu vou fazer o sorteio, vou ver não, é no dia 18 mesmo. Se nós bater lá 500, pau, eu falo com vocês no Instagram ou aqui mesmo. Até lá eu vou estar vendo e vou fazer um vídeo, né? Tem meses pra caramba aí ainda. Então até lá nós dá um jeito. E eu quero fazer um sorteio, mano. Olha, tem um QR Code ali. Eu quero fazer um sorteio. Olha os livros dele. Porque eu acho da hora esse negócio de sorteio, tá ligado? Eu me inspirei no Patife que ele faz os sorteios. E eu quero fazer também, acho legal. E depois nós vemos aqui o que eu acho que aqui é a missão principal. Ah, não, vá até ali. Se tá escrito ali, tá, Goro? Você é cego? E eu quero fazer do. O objetivo é fazer do Spider-Man 2, né? Eu tô muito no hype desse jogo e eu quero que. Mas até o dia 18 de outubro. Para o dia 19 fazer o sorteio e dia 20 você já receber o ganhador ou a ganhadora, né? E eu quero muito fazer, eu acho muito louco e também me ajuda, né? Eu quero bater os 500 aqui, né? Da hora. Se eu bater os 1000, que é o que o YouTube pede pra ter pra ser para ganhar dinheiro, esqueci o termo apropriado pra isso. Se eu bater 1000, eu faço 3 sorteios do Homem-Aranha ou gift card do valor do preço, tá ligado? Do valor do Homem-Aranha. 350 vai ser o base, eu sou pobre. O meu controle não tem coisa, ó. Não tem pilha, tô jogando no controle do cabo. Ó o meu teclado, ó. Meu teclado é esse aqui, ó. Ó o negocinho tá solto aqui, ó, tá quebrado. então, né? Se eu bater 1000 até o dia 18 de outubro, vai ser 3. Se eu bater 500 até o dia 18 de outubro, aí vai ser o jogo do Miranha ou um gift card do valor dele, o base, 350, que é o valor base, né? E aí, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Me ajuda, coloca nos comentários como que faz essa fita aí também, que eu não faço ideia, vou ter que pesquisar. O que é isso? Alan Wake, Return to Sender. Vamos ver o manuscrito, manual escrito. Nossa, eu tinha deixado alguns pra trás lá, né? No It's outro. true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. Ai, a voz dele ficou mais grossa, deu um negocinho. Ui. Então. Aí eu vou ver como que faz. Mas assim, vamos bater os 500 inscritos. Faz um comentário, porque eu acho que vai ter que ter algum comentário nos vídeos, tá ligado? Aí até lá vai coisar o ganhador. Eu vou ver. Você me manda aí, por favor, nos comentários também, pra ver como que faz o lance do sorteio e tudo mais. Eu já quero começar já valendo daqui até o dia 18 lá. Quando nós bater lá no dia 18, todo mundo que for inscrito vai participar, tá ligado? Os 500 pessoas ou as mais que tiver inscrito no canal. Então dá um comentário, fala aí como que me ajuda a fazer esse negócio. Eu tinha visto um que é do próprio YouTube, se eu não me engano, né? Que é só fazer comentar, se tem que comentar alguma coisa assim, eu acho que é só comentar alguma coisa. Eu não sei como que é, mas a regra vai ser ser inscrito. O like vai ser do seu coração, tudo mais. O comentário vai ser pra me ajudar a fazer essa parada, que é um ajuda o outro, né? Você me ajuda a nós crescer o canal e eu te ajudo com um sorteio. É um jeito de agradecer se nós bater os 500 até o dia 18 de outubro. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vai me ajudando, hein? Oh, hey, Oi. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. My dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. E óbvio que eu quero fazer isso também pra poder, né? Com o YouTube.
É nós ali, que bonito. Então, mano. Não é tão bonito assim não, mano. Eu acho que não é nós não. É sim. No 2 ele tá melhor, né? Ou aí, se me ajudarem com isso, eu vou poder jogar o 2 aqui e trazer pro canal, hein? Vai ser muito louco. Mas assim, não vem se inscrever e sair não, mano. Me ajuda aí, mano. Vai fazer o quê? Examine os modelos da capa. Onde tá os modelos da capa? Ah, os modelos da capa é aquele ali, né? Mas não apareceu nada pra apertar. Como que eu examino os modelos da capa? Onde que tá? É aqui? Ah, é aqui, ó. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Ô, merda. Alan! Oi. Please check the fuse box! Eu tô aqui, minha vida. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. Oi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Don't worry about I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. A luz de vela e a sirene de polícia. Nova York é assim? Brickfall, presente. Ah, agora nós estamos lá no... How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, Oi. how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Oh, tá. Aí, ó, se você for... Ai, pensei que era uma katana. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Boa, let's bora. Ó, no lance do sorteio lá, se inscreva pra me ajudar, pra valer. Não é só pra tentar ganhar um bagulho não, tá, mano? Vai no coração, assim, um amorzinho. Por favor. Porque eu quero muito fazer isso e fazer várias vezes com vocês, tá ligado? Vai que, né? Vai que nós bate milzão e aí eu faço 3 de uma vez, mano.
Mas o principal é 500, mano. Bateu 500, vamos fazer essa parada. Tô empolgado. You're good Oi. to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. 50% de desconto tá ali na frente, eu ia falar. Ah, acabei de esquecer de falar. Ah, nós tá na delegacia. Vamos fazer essa parada aí. Vamos fazer dar certo isso, me ajuda. Richard Ben, acompanhando, não voltarão nenhum contato. Acompanhando, não voltarão nenhum contato. Desaparecidos, tá. Se tiver visto eles sobre os paredeiros, ligue para 559932. Obrigado. Você viu esse homem? Desaparecido desde 20 de 6 de 2007. Característica da identificação, dom de vencer competições. Caralho, como que eu vou ver essa característica nele? Ele vai estar competindo alguma coisa? Se ele estiver deitado no chão, talvez tenha uma competição de estar dormindo. Como que eu vou... Que característica é essa? Como que eu vou saber que é ele? E se ele não estiver competindo? Mr. Wake? Oi. The sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Tá bom. Já vou lá, eu tenho que ver. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. Oh, o gatinho sumiu. Um gatinho, tem um igual da rua aqui, mano. Igualzinho. Eu posso entrar aqui? Vai que... Ai, tô soluçando. Eu acabei de almoçar. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Tá bom, para de me apressar. E eu esqueci onde é. Você acabou de falar, eu esqueci. Café. Tem uma página aqui, ó. Vamos ler. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Faltou 1, 2... Não! Faltou 1, 2, 3 só. Chega. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Estou procurando alguém. Queria virar esse treco aqui. Não dá pra virar. Tá, opa! Breaker is waiting for you down the corridor in her office. Qual o fim do corredor da sala? Que sala? Eu acho que é essa sala aqui, né? Sheriff Breaker. Come in, Mr. Wake. Opa. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Você nem carregou? Have you started looking for my wife yet? Ou ela carregou? My Eu men não are prestei already atenção. on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Por que isso? Que se aprontou? Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's Mr. a Wake, spot can I called help you Lover's with Peak. anything? Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I couldn't go anywhere yet.
I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought I'd quit drinking for good. The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Eu tenho que prestar atenção, eu sou muito desfocado. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights on? Dá pra acender a luz? Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Epa! Calma aí, fio. Calma. As coisas estranhas acontecendo nesse lugar. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Deixa eu ver esse radinho aqui. Pegar café que nós tá com sono já. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Opa, calma aí que vai dar coisa aqui no meu vídeo. Eles não vai deixar eu postar o vídeo. É naquele carro ali? Eu não vou lá agora não. The caller told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Calma aí que eu vou desligar esse som aqui. Tem que falar mais alto que ele. Desliga esse negócio e não vai dar coisa no meu vídeo. Os caras não vai deixar eu postar, vai deixar eu... Vai falar pra me cortar o vídeo. Tem que ficar falando de cima então pra eu não cortar o vídeo. Tá bom, acho que o som não tá indo. Ah... Eu cortei lá um pouquinho do primeiro jogo lá. Nada a ver, mano. YouTube. Facilita a nossa vida. Ah tá, eu tenho que ir naquele carro. Não tem outro jeito de ir. Eu vou ficar falando bastante pra poder ir lá. Como que vou lá? Tá, tem uma escada ali. Eu não sei como ir. Tem um jeito, deve ter um jeito. Aqui, ó, tem esse jeito aqui. Chuta! Aê! Pronto, tem que ficar falando bastante pra minha voz ficar mais alta do que a música. Pegar o manuscrito. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing. Force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Where's my wife? Ó, tamo indo na ordem.
In spite of its Calma human aí, meu mask, baby. Calma aí, meu baby. It's true what they say Olha about que the vozão. fall. Tá, tô pegando certinho na ordem. Perdemos nenhum até agora. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Caller meant business. Hello? Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Sinistro, hein? Vamos lá. Vamos lá ver essa parada. E vou ir falando, porque senão o vídeo vai dar coisa aqui. Mesmo eu não recebendo nada por postar aqui, o negócio da coisa do meu vídeo. Nada a ver, né? E o cara dormiu, ó. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. É nóis It's a ali. long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Gosh, Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Confira aquele médico, não. Não gosto dele. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Quero explorar aqui. Fósseis de mamute colombiano. Essa espécie de idade estimada de 400 anos, estimada em 400 anos, foi encontrada no rancho do Poço Picho em 1981. Ai, cansei de ler, eu tô sem fôlego. Perdi o fôlego sozinho aqui. Ai.
Cara, eu acabei de almoçar, tô soluçando. Tô bebendo água que nem doido também, que nem um camelo. E tá frio. Tudo isso me buga. Seriously, Oi. Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Quero explorar o lugar. Ah, o mano já tá ali já. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Okay, boy. We're almost done here. Calma aí, rapidão, já volto. Bom, voltei, quase uma hora depois. Ai, ai, ai. Nem prestei atenção no que ele falou, vou ter que vir na gravação. Na edição. That's a good dog. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Tenta colocar essa legenda. É amarela. Eu não enxergo direito. Será que foi assim? Vou pegar um cafezão bolado aqui. Café. Cara, resolver problema é um saco. Ai, ai, ai. Porteiro, encontre o formulário. Tá. Nem sei o que aconteceu com o cachorro, mano. Eu tenho que ver isso aí depois. Opa, o que é isso? É esse bagulho aqui? Encontrei. Ah, preenchi. Leve o formulário para Rust. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Coitadinho do cachorro. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just Calma aí. Desculpa. don't want any trouble. Saco. Right. Thanks. Right. Thanks. O que muda isso aqui? Nós vamos subir lá em cima do montanha. Fala alguma coisa aí, rapidão. Aí. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof
into thin air. Acho que melhorou, A hein? guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Um monte pequenino queria voar. Tentava e tentava, não conseguia voar. That's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Meu Deus. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Or it'll be deliverance all over again. Amargo pesadelo. Eu tô assim. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Meu Deus, esse lugar tá caindo, velho. Lock the door when I leave. Yeah, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. In a cabin straight from a horror movie. Da hora essa sombra, mano. Ó. Pega certinho, ó. Você é doido, eu não ficaria aqui também não. Calma aí. Opa. Real funny, Al. Real funny. Ha! Thank you. Sit here in the dark till you come back. Or until I get eaten by a grue. Tá, começou a pegar as pilhas, tem gameplay avançada. I didn't realize we were back in the 3rd grade here. Essas luzes servem pra nada, velho. Pra nós ir pra lá, né? Deixa eu ver a outra porta aqui. Não tem nada não. Churrascão aqui. Cara, nós estamos em cima da montanha, você é doido. Coragem de vir pra cá praticamente sozinho. Olha um carro abandonado ali. É muito cena de filme de terror, você é louco, não vem. Não vem. Pra descer lá, né? Dá uma olhada no lugar aqui. Ó, tomar um banho aqui. Você é doido, eu não fico que nem...
não venho, na verdade. Pra começar, né? Eu nem venho. Você é doido, mano. Bora. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Opa, manuscrito. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Tamo indo bem, ó. Pegando pouquinho em pouquinho. Eu já quero acabar logo esse episódio, que eu tô com medo já, na moral. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Uma casa ali. Tá, já apareceu a arma ali. Luz piscante. Ai, como que eu odeio esse negócio. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Tá, vocês viram, né? Sacana ali. Vamos vazar daqui logo. Vamos vazar. Descer por aqui. Mano, eu tô baludo, véi. Tá, negócio rodando. Eu não quero entrar nas casas não, mano. Eu acho que eu vou embora direto, na moral. Na moral, acho que eu vou ir direto. Ai, caramba, fui eu que fiz isso. Vamos lá, eu tô com a arma. Ô, cadê minhas outras armas, né, mano? Eu tenho que sair andando nos lugares pra procurar as armas, né? Aqui tá quebrandinho. Ah! Vai, filho da puta, cheguei, seus cuzão.
Cheguei, não tem nem luz nesse lugar do caramba. Eu domino essa área. Eu sou o pai. Porque nós é monstrão. A casa é minha, fi. Vem. 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 But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode: The Man in the Mirror. Olhar assim, ó, porque dá pra ver a porta ali, ó. Se vir alguém, nós já mira. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. Like the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Vai, tá preparado já, fi. Se aparecesse ali, já tá... Pum! Ligeiro. Ligeiro. Vamos vazar. Ligeiro. Os... Não faz nem isso, quem faz... É corvo, né? É o Lil Pump. Ih, o carrinho aqui. Oba! Calma aí, galera. Eu tô olhando as coisas aqui. Tô conhecendo o lugar. Você tá doido? Não faço caminhada aqui nem a pau. Ai, nariz tá coçando. Pensei que era alguma coisa. Alguém, tipo... Não dê carinho nos... Não alimente os bichos, tá ligado? Tá ali. Opa, humano escrito. Vou pegar esse mano escrito aqui. Caramba, é o último. Nossa, tem mano escrito pra caramba. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Hollywoodiana. Só pra lembrar qual que corre. Drop. Drop to this. Ó, tem um mano escrito aqui também. Um ponto de controle já controlado. Passou dali, o bagulho fica louco. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Ah, então escreve coisa boa, mano. Para de escrever coisa ruim.
simples. Oh, calma aí. Já deu um tempo de vídeo aqui. O vídeo... Vamos dividir, né? As segundas partes e tudo mais, porque eu também falei bastante. Então, depois nós já continuamos daqui no próximo episódio. Beleza, Creuza? Ah, e vamos fazer isso. Vamos bater os 500 lá até dia 18 de outubro. Batendo 500 eu faço um sorteiozão bolado do Homem-Aranha ou do gift card do valor do jogo, de 350 que tá o jogo, né? E se bater até o dia 18, mano, por favor, vamos fazer esse bagulho, vamos lá. E vamos deixando o vídeo por aqui, nós continuamos no próximo episódio, tá bom? Cada episódio aqui do jogo vai ser dividido em 2 episódios no canal. Ai, engasguei sozinho. Deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo para ajudar na divulgação e falou! Bom, finalizamos por aqui. Gravei meu áudio fora da gravação porque tinha a musiquinha aí e tava tendo problema para postar o vídeo. Mas esse foi o episódio completo do primeiro episódio. Os próximos vai ser dividido em 2. Mas está aí, já iniciamos Alan Wake de um jeito top. Então, vamos finalizando. Deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo para ajudar na divulgação e... Falou!